අපි දන්නවා යමෙක් මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරයි නම් එහි නිෂ්පාදන වියදම අවමව තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. එතකොට තමයි ඔහු නිපදවන දේ හෝ සේවාව හෝ අනිකුත් තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව තරඟකාරීව පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රටකටත් මේ කාරණේ පොදුයි. අපේ රටට ආයෝජකයෝ එන්නෙත් අපේ රටෙන් භාණ්ඩ විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නෙත් අපේ රටේ නිෂ්පාදන වියදම අඩු නම් පමණයි. එහෙම නැතිනම් ඒ ආයෝජකයෝ අනිකුත් චීනය වැනි ලාභ රටවලින් බඩු ගන්නවා. කියන්නේ භාණ්ඩ ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් සේවාවන් ගන්නවා. සහ ආයෝජනය කරනවා ඒ රටවල් වල. රටක විශේෂයෙන්ම කෑම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල වැඩි වුණාම ඒ රටේ සමාගම් වලට සිදු වෙනවා ඒ මිනිසුන්ට වැඩි පඩි ගෙවන්න. ඒ රටේ විදුලි බිල වැඩි වුණාම අනිත් හැම දෙයක්ම ඉහළ යනවා. මේකත් හරියට නිකන් පෙට්‍රල් එහෙම නැත්නම් ගෑස් බිල ඉහළ යනවා වගේ තමයි. එතකොට රටක් වශයෙන් අපි ආයෝජකයන්ටවත් අපෙන් භාණ්ඩ හා සේවා ගන්න අයටවත් අපි ආකර්ශනීය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ වැඩියෙන්ම අපි පඩි වැඩි කිරීමම පඩි වැඩි කරන එකම හැම දෙයකටම විසඳුම නෙමෙයි. පඩි වැඩි කරපුවහම අපේ තියෙන ආකර්ශනීයත්වය රටේ මුළු රටේ තියෙන ආකර්ශනීයත්වය අඩු වෙලා යනවා. ඊළඟට ලෝකේ රටවල් මේවා පාලනය කරලා තියෙන්නේ ගොවියන්ට සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ අනිකුත් දේවල් නිපදවන්නන්ට විශාල වශයෙන් සහනාධාර හා දැනුම ලබා දෙනවා. එතකොට රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන බර අඩු කරාම අර මම කියපු ආකර්ශනීය තත්ත්වය අපිට තියෙනවා. මොකද සමාගම් වලට එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර වලට සිදු වෙන්නේ නැහැ. විශාල වශයෙන් මිනිසුන්ට වැඩ කරන අයගේ පඩි වැඩි කරන්න සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ජීවත් වෙන මිනිස්සු සෑහෙන්න සහනදායී විදිහට ජීවත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කැනඩාව වගේ රටක ලංකාව වගේ දෙගුණයක ජනගහනයක් ඉන්නේ. ඔයාලට කැනඩාව වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම මේ ගොවියන්ට විතරක් දෙන ඒ ගොවියන්ට කෙලින්ම දෙන සහනාධාරය විතරක් ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් බිලියන 8ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් නම් බිලියන 850ක් විතර වෙනවා. 820ත් 850ත් විතර වගේ වෙනවා. ඒ වගේම දෙන කැනඩාව වගේ රටක ගත්තොත් එහෙම දෙන මුළු සහනාධාර කම්පැනි වලට අනිත් ඔක්කොන්ටම ගවර්න්මන්ට් එකකින් කියන්නේ දෙන සහනාධාර ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් බිලියන 650ත් 670 700ක් විතර වගේ ගාණක් වෙනවා මුළු සහනාධාර ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ ගොවියන්ට විතරක් දෙන සහනාධාරය ගත්තොත් එහෙම කැනඩාව වගේ රටක දල ජාතික ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් ඒක 0.5ක් විතර 0.5ක් විතර වෙනවා. මේක ලංකාවේ ගත්තොත් 0.002කටත් වඩා අඩුයි. ඊළඟට විදුලි බිල ගත්තොත් ලංකාවේ 1 කිලෝවොට් පැයක් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි බිස්නස් එකකට දෙන්නෙත් අඩු ගානේ රුපියල් 8ක් විතර වෙනවා. ඊට අමතරව තව වෙන කියන්නේ මූලික වියදම් වගේක් එකතු වෙනවා. මේක කැනඩාවේ ගත්තත් විදුලි බිල වෙන්නේ කියන්නේ ව්‍යාපාර වලට ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 6ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. විශාල ව්‍යාපාර වලට තවදුරටත් විදුලි බිල සමහරලාට 1 කිලෝවොට් අව එකක් එහෙම නැත්නම් කිලෝවොට් පැයක් ගත්තොත් එහෙම සමහර ඒවා තියෙනවා විශාල ව්‍යාපාර ඒ වලට හම්බ වෙන්නේ සමහරලාට රුපියල් 4කට නැත්නම් 5කට වගේ ගානකටත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ රටේ වැඩි හරියක් මේ සහනාධාර ඊටාම විශාල වශයෙන් හම්බ වෙනවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට. අනිත් එක අපි ගත්තොත් එහෙම බලන්න ඒ රටේ ශීත කාලේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. ඉර වැටෙන්නේ නැහැ හුඟක් දවස්වලට. නමුත් විශාල වශයෙන් සූර්යතාප පැනල, ඒ කියන්නේ සූර්යතාප පැනල වගේ දේවල් ගෙවල් වල හයි කරන්න ඊටාම ආකර්ශනීය ආකාරයට මුදල් ගෙවීම කරනවා. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ තියෙන විදුලි බිල, ඒ විදුලි නිෂ්පාදන වියදම හුඟක් අඩු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තට ගත්තාම පාරේ තියෙන ලයිට් කණු වලත් ඔය සූර්යතාප මේවා හයි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වලට යන විදුලි බිලත් අඩු වෙනවා. දැන් අපේ රටේ මුළු අවුරුද්දෙම දවස් 365ම ඉර තිබිලත්
අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ සෝලා පැනල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ සූර්ය පැනල කියන ඒවා හයි කරන්නට විශාල ගවර්න්මන්ට් එකට කියන්නේ රජයට කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒ වලින් සිද්ධ වෙන දේවල් වලට කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මොකද සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා මේ ඩීසල් වලින් විදුලිය උත්පාදනය කරලා මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට විකුණනවා. ඉතාම වැඩි මිලකට. එතකොට ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ කොහොමද විදුලි ජනනය කරන වියදම අඩු කරගන්නේ? ඉතින් මේවා තමයි අපිට නැති වෙලා තියෙන්නේ. අද මේවා ගැන කතා කරන දේශපාලකයෝ කෝ, අද මේවා ගැන කතා කරන මාධ්‍ය සාකච්ඡා කෝ, අද මේවා ගැන විවාද කරන මිනිස්සු කෝ අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ හැමදාම රැයට ඇවිල්ලා මේ ටීවී එකේ මේ මාධ්‍යවල බැහැගෙන එකිනෙකාට බැනගන්න මිනිස්සු විතරයි. මේ අයව එහෙම නැතුව අපිට වෙන දේශපාලකයෝ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේක වහාම නවත්තන්න ඕන. ඊළඟ මැතිවරණයේදී ඔයාලා ඒ ගැන බලා ගන්නට ඕන හොඳ මිනිස්සුන්ව පාර්ලිමේන්තු එකට එවන්න. If somebody is doing a business, maintaining lowest expenses is extremely important. If that is the case, why is it not applicable to a country? Sri Lanka will not be competitive in the global market if our cost of production is higher than the regional countries. Then the foreign investors go to cheaper countries. That's obvious. Let's look at how developed countries do this and handle this issue. They give massive subsidies to farmers to keep lower food production. Therefore, people's essential goods are cheaper. They try to maintain that cheaper. When they give massive subsidies, farmers are encouraged to work and their cost of production is lower and their margins will be lower. Margins will be higher, but actually the overall food prices are lower. Therefore, people's essential goods are cheaper. That means people's cost of living is low. Then their salaries are low and attractive to investors and foreign markets. Let's look at the numbers. Canada last year, farmers' subsidies alone is around $8 billion. That means it's around 0.5% of its GDP, and that's a huge thing. But in Sri Lanka, this number is poor, very poor. It's about like 0.002% around. Now, another factor is the electricity in the country. Electricity, very similar to gas and other fossil fuel, electricity price drives everything. And electricity price in Canada is around 8 rupees. If we convert to rupees, it's about 8 rupees per kilowatt hour. For large businesses, it is around 4 to 5 rupees sometimes per kilowatt hour. Therefore, production cost of anything is comparatively low. Sri Lanka's electricity cost is higher than Canada for most of the businesses. Now, Canada is adding around like 10% renewable energy to the grid year-on-year basis. Therefore, their electricity production cost is comparatively lower. There are so many incentives for houses who install solar systems, and we can see if you go around the country, whole bunch of wind farms popping up everywhere. Thousands of wind farms. Electricity is one of the highest costs to any country after fossil fuel. So if we don't maintain lower electricity cost, nobody would come to our country for investments. Nobody would buy our services because we are not competitive. One quick example I'll tell you. Recently we had all these call centers, like people are working in call centers, and these developed countries, when somebody calls, it's doctor or somebody like that, the call is answered in these countries, and we had whole bunch of call centers all around Colombo. We lost all of them. Most of them, I can say, most of them we lost to China
and other countries. Why? Because not only the salaries of the people, they had to maintain a generator because we have so many power shutdowns every hour, and they had to maintain, the call center guys have to maintain a generator and then give transportation to the workers, and all these costs get add up. And in other countries, the person comes to buy his car, and there are no generators because there are no brownouts or power shutdowns. So so these are the factors that we need to discuss. These are the issues, the real issues that we need to discuss in this country, in this election. And people, where are the people who are discussing this? And we all see in this media, what do you call, I don't know, the media dramas, we only see the politicians coming and bashing each other. We don't see any valuable discussions going on, and even the media are not doing the proper job. Most of our media, like the electronic media, TVs, they are responsible for this too, because they are trying to produce programs which have the highest ratings. I'll tell you, if you want to, then because of this, like what they do is like they bring people and let them fight, bash, and use all the bad words. They are very, because it's good for some spectators. Some spectators like this, and then they just watch it, and the rating of the program goes up, and they get more advertisements, and it's very unfortunate. And because of that, people won't be able to see good, valuable, constructive debates that are important to this country. So I'll tell you one thing: when you see a debate among politicians and fighting each other, and when you see, these late night debates, turn off the TV, turn it off completely. I'll tell you, turn it off. Don't watch those debates. Then media will know, okay, our ratings are going down and these programs are not valuable. They will try to find out which ones are valuable. You turn on the TV when you hear something good, something valuable to this country. Thank you.